Mwihoko wakwa ati muthenya waku no ikorwo githii na mbere ro wega na guhoine waku no agithii na mbere na kwagirira muthi akirine tariki 12 mweri wa Januari naguo mwaka wa 2024 riri naguo mwaka ukirikitie kuregeka thikũ icio 12 kumira twakaigiririe mwaka okuga atiri no mwaka mweru dio maundu maku maragithie atia nie ngwamukire na gitio kinene methinite ya mohoro gukuni kwa Muthingi TV ria kwa jetikaga maina wa mucwe gukorwo gigutamburukiria mutamburuko uyu witu wa Mohoro Hwaiini wa umuthi kwa twiko tukira maundu maria mahanikire guku bururi-ini witu wa Kenya gwata ituri ciaguo ni ku account izo ndemwe turike kuria matura-ini na tukirone mariko makihanikire guku mucii munene wa Nairobi maria mari mabata we gukumenyithia gwira mohoro maya ni mathuthuria na ni mathurime na njira ithanitwo wega nigetha gutigirira ati wina uhoro uria mukinyaniru no mbere ndaya tunakiambia report cia muthenya wa umuthi jitikire na gitio kinene tukorwo tukiamukira matemo ma mohoro maya. Maria tukuhaririirie Muthingi Hwaiini. We want to remind the national government and particularly the president and his executive that number one, the judiciary is not a branch of the presidency. It is not an appendage of the executive. Kiama wakiri nikio LSK nigitafanĩtie Mirurungano muthenya wa umuthi gĩgĩũkĩrĩra mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ kĩrĩa maugĩte nĩ athiĩte na mbere na kũingĩrĩra mũrutĩre wa wĩra wa rũhonge rwa magoti. No ekuwirwo eri aria maroragire savia wa migunda Dickson Ngamaciaiwa kuma kaunti-ini ya Narok ni marĩkĩtie gũikio ngono. We wish to state that should any harm come to our party national vice chairperson and governor of Kisii Honorable Simba Arati. No atongoria a kiama kia ODM ni mokireire mũmbunge Silvanus Osoro ni kĩrĩa maugĩte ni guthararia mũcemanio wa governor wa Kisii Simba Arati. You are yourself a product of the ruling of that court, and you're saying that you're going to disregard and disrespect the ruling of that court. We will not allow you to do it. Na niturakumenyithia uria atongoria matiganite kuma mohoro-ini wa Azimio mokireire mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto makiuga ati arathana kuhuthira gĩthũri. Na kuhetukira ukuria thiini wa sekta ya gukinyaniria wa mohoro maya ni maragukira na njira imwe kwa imwe kuria mwena wa Facebook ni @Muthingi TV, kuria mwena wa YouTube ni otagwo @Muthingi TV, na githie kuria rurenda-ini rwa X ni @Muthingi TV, na gitio kinene gitikirie riu tukorwo tukirika kumenya ni mariko tugikuhari na shori 14 itu ya mbere muno makire muthenya wa umuthi ni kigamaine na ndomiriri ya mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto iguru rigie magoti iria githiete na mbere na gukirirwo. Mawakiri kuma kaunti-ini ya Siaya muthenya wa umuthi ni manyitanĩire na mawakiri othe bũrũri-ini kana rũhonge rwa mawakiri gũkũ bũrũri-ini rwa LSK gũthiĩ na mbere na gũtabania mĩrũrũngano ya gũkũmithia mĩario ya mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto ĩgĩmaine na kuga atĩ nĩ egũkorwo akĩagarara mawathani mamwe ma igoti, kuona atĩ acirithania amwe nĩ makoretwo makiamũkĩra mahaki nĩguo gũthararia tabarĩra ciake cia ũkũria. Atongoria a mawakiri maya magũtongoretio nĩ mũcirithania mũnene igoti-inĩ rĩa Siaya Leonardo Kanda ũrĩa ũrĩtie mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akorwo akĩheana wĩira wa ndũmĩrĩri yake. Riboti ĩno ikarika gũtũhingũrĩra gĩmũtambũrũko witũ wa mohoro tariki 12 hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ. Ino ni mbica ya mĩrũrũngano ĩrĩa yatinda kaunti-inĩ ya Siaya ĩtongorio nĩ mũcirithania mũnene wa igoti inene Leonardo Kanda makĩnyitanĩra na rũhonge rwa mawakiri bũrũri-inĩ rwa LSK gũkũmithia rũhonge rwa magoti gũkĩrĩrwo ni thirikari na makiria mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto. The advocates practicing in Siaya to join our colleagues, the leadership of the Law Society of Kenya, as well as advocates across the country, to condemn in the strongest terms possible the very unfortunate and sustained attacks on the judiciary and orders of court by the head of state. Maya mokite kurumirira miario ya mutongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto akiuga rũhonge rwa magoti ni rukoretwo na ciĩko cia ungumania kuria acirithania amwe mamũkĩrĩte mahaki nĩguo kũrũgamia tabarĩra cia ũkũria. Rĩu awakiri maya makĩhoya rũhonge rũrũ gũtĩo makĩria ni President Ruto. We want to remind the national government and particularly the president and his executive that number one, the judiciary is not a branch of the presidency.
it is not an appendage of the executive. Both the presidency and the judiciary are creations of the Constitution. They all exercise powers donated to them by the people through the Constitution. And for that reason, it is extremely important that the president learns the need to respect the independence of the judiciary and the orders that emanate from court. Victor Oduol mwena-inĩ wake nĩ ugĩte ta mawakiri nĩ makũrũgama na rũhonge rwa magoti, akiuga wothe ũgũkorwo na ihĩtia rĩa kwagarara gatiba ga bũrũri ũyũ kana kwagarara wathani wa igoti nĩ agũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho. We are also joining the fellow LSK team to condemn the abuse of the courts, because as human rights we think that everybody have got a right and their channels to be followed, and it is not actually good for the head of the state all the time in the rallies blaming the judiciary. Umuthi wakiri maya magitabania mirurungano ino yao ni morĩtie mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto kuheana wĩira wa atĩ acirithania amwe a igoti nene nĩ mamũkĩrĩte mahaki ĩndĩ magĩthing'ĩrĩria harĩ na njĩra njagĩrĩru na cia kĩwatho iria ingĩtacũkĩrio acirithania aya. We want to affirm our support to the fidelity to the law and the Constitution, and we want to join hands with all members who are in support and are all in equal measure endeavoring to ensure that the rule of law and the Constitution is protected. Turio ripoti ino ni ati mũtongoria wa ngwatanĩro Azimio la Umoja One Kenya Coalition Raila Odinga onake nĩ okirire mũtongoria wa bũrũri Ndagĩtarĩ William Ruto nĩ ũndũ wa matua make ma kwenda gũkararia wathani wa igoti, akiuga atĩ rũhonge rwa magoti nĩruo rwamũtuire mũtongoria wa bũrũri kũrũmĩrĩra gũteanĩrio kwa ũira wa ũrĩa matabanire igoti-inĩ hĩndĩ ya gũkarario kwa maumĩrĩra ma ũthurano kĩa mũtongoria wa bũrũri. Odinga arĩtie arĩ igongona-inĩ rĩa kugĩra ũhoro Philip Odero kuria mwena wa Miguri no rurari muikariri gĩtĩ wa kĩama gĩkĩ reke twamũkĩre riboti ĩno. We're facing these challenges, but these challenges are solvable. We are dealing with a regime that has gone rogue. You know, it took us a long time to come up with this constitution. The struggle to get a new constitution was not an easy one. We lost people in the past, have already taken parliament captive. They are being passed in parliament without any amendments. When we were in parliament, debate on a bill did not have any time limitation. And you could talk on a bill for an hour, for 2 hours, for a day. So long as you don't repeat yourself, nobody will stop you. These days they bring 3 bills to be passed in one afternoon. And the speakers are the ones who are doing it. They say debate today, a member is going to be allowed only 3 minutes. What can you discuss in 3 minutes? Is it with a bill, 60 clauses or 100 clauses, and you're being told 3 minutes, since somebody is saying that I will disregard court orders. That is the language you understand very well. Who are you to disregard court orders? We went to court, to the Supreme Court, to challenge the election of the presidency. And the court ruled against us in spite of all the evidence that we put before that court. They came and rubbished everything. Hearsay, rubbish and so on. That's what you said. You said we don't agree with this ruling, but we respect the courts because they have got the constitutional right to do so. You are yourself a product of the ruling of that court, and you are saying that you are going to disregard and disrespect the ruling of that court. We will. Na kĩo kĩama kĩa ODM kĩrĩa gĩgĩtongoragio nĩ mũtongoria wake Raila Odinga nĩ kĩũrĩtie rũhonge rwa IPOA
gwika uthuthuria kuri maabitha aria mari na mishinga niguo gutigirira gwika uthuthuria na kurigiriria uhuthiri moru wa maabitha a borithi makiria kaunti-ini ya Kisii. Maya marokire thutha wa mũmbunge wa Silvanus Osoro gukirira arumirirwo ni maabitha a borithi kuharagania mucemanio wa gavana wa kaunti ino uria uratabanitio ni Simba Arati kuri andu maigana na maraguraria ODM ni moritie rwonge rwa IPOA gwika uthuthuria na maabitha a borithi aria mari na AK47 no matare na uniform marakorwo magitamburikana nake murugamiriri wao arakorwo akirutira mukana wa gutariria undu uyu. Reke twamukira riboti ino kuma kure Mohoro wa kaunti ya Kisii. That the Independent Police Oversight Authority must immediately commence investigations into the abuse of police power in Kisii County. Lastly, all these things must happen within the next 14 days, failing which the party will pursue other avenues to ensure law and order in Kisii. In the meantime, we wish to state that should any harm come to our party national vice chairperson and governor of Kisii, Honorable Simba Arati, as a result of any subsequent attack against him, the persons named here, including Honorable Osoro, Police Commander Charles Keses, and the IG of Police will be held personally responsible. We take note of the loud silence of the CS in charge of national security, Honorable Kindiki, and the Inspector General of Police, and the entire security apparatus. Their policy appears to be see no evil and hear no evil. It is this silence, coupled with the fact that no action whatsoever has been taken either against Honorable Osoro or any of his goons in police uniform, that leads us to the conclusion that this is a state-sponsored violence approved at the highest level of the security command. Following the public outrage over the incident and fearing a backlash, it is now understood that the police in Kisii, under the leadership of the county commander, Mr. Charles Keses, are now planning a diversionary raid on the governor's residence in the guise of searching for firearms. We take this opportunity to condemn in the strongest possible terms the actions of Honorable Osoro and the police and demand as follows. Number one, that the IG of police must immediately transfer the Kisii Police County Commander. Yes. Number two, that action must be taken against the officers identified in the attack during the issuance of the bursary forms. They should be interdicted as they await their date with justice. Number three, that at the very minimum, Honorable Osoro should be asked to record a statement with the police if he has become too powerful to be arrested. Lastly, all these things must happen within the next 14 days, failing which the party will pursue other avenues to ensure law and order in Kisii. In the meantime, we wish to state that should any harm come to our party national vice chairperson and governor of Kisii, Honorable Simba Arati, as a result of any subsequent attack against him, the persons named here, including Honorable Osoro, Police Commander Charles Keses, and the IG of Police will be held personally responsible. Very peaceful. We are peaceful loving people. Yes, peaceful people. Yes. Na thutha wa magavana gukihurwo na miario ni undu wa muhuhu wa gucenjia mathukuru ma ECD kuma kuri wigiririki wa counties riu nimateaniire miario na makiuga ati angikorwo ni kuramenyekete niguo marekaga ni magira hadi cira uyu igoti-ini nake Wambui wa Maina no kuhaririria rifuno. Thutha wa ruhonge rwa IGRTC kwerekana rurari na njama ya gucenjia thukuru cia ECD kuma moko-ini ma kaunti nyagia kuri thirikari nene, riu muhuhu uyu ni ureganitwo naguo ni kanjo ya magavana makiuga gutiri na undu ta ucio urari ho. IGRTC has taken note that there was need for further consultations between the two levels of government arising from the issues most recently raised by the Council of Governors, and in particular, especially in the area of early childhood development
but we can also say there are important aspects of the whole sector which require consultations between the two levels of government. Oho kanjũ ĩno nĩongereire na kuga atĩ gũtirĩ ũrĩa rũhonge rũrũ rũngĩratunyũkithirie makaunti wĩra wao kuona mangĩrendire gũcenjia no mũhaka mangĩrahĩtũkĩire makinya ma kĩwatho. GRTC implores the two levels of government to leverage on the constitutional and statutory provisions that pave way for continuous consultation, for cooperation, for consultation, for coordination, for interdependence, to give the best they can give in terms of service delivery to the people of Kenya and the children of Kenya. Na hau mwaria wa kanjũ ĩno nĩ atarĩirie atĩ gũtirĩ kuoneka ũndũ ta ũcio o tiga hihi gatiba icenjirie kana makaunti na thirikari nĩ maiguanĩre. There has not been a case so far of the transfer of functions of ECD from county governments to national government. In any case, it cannot happen outside the framework of either of two things, either change of the constitution or by invoking Article 187, where the two levels of government can agree to share aspects of the function. Ona kũrĩ ũguo tarĩki 16 mweri-inĩ ũyũ wa Januari mwaka-inĩ wa 2024 kanjũ ĩno nĩ ararĩria mũcemanio o ta ũrĩa mwaria wa kanjũ ĩno aratarĩria. IGRTC has written to the two levels of government inviting them to a consultative meeting on 16th of January 2024. The purpose of the meeting is to provide an avenue for consultations on the recommendations of the Presidential Working Party relating to the implementation of the pre-primary function as envisaged in law. Handũ-inĩ ya Mũthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Na ngatho cia mwanya mũndũ gwĩtwo Wambui wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo njega makĩria. Na rĩu tũtigane na icio tũingĩre riboti-inĩ ĩngĩ, na nĩ atĩ dawa cia kũrebia nĩ cinyamarĩtie ciana nyingĩ kũrĩa mwena wa Mwea kũrĩa icũngĩrĩirie aingĩ ao gũtiga cukuru marĩ anini, na macũngĩrĩro nĩ kuongerereka gwa ciĩko cia ũici thĩinĩ wa kũndũ gũkũ kwa Mwea. Na o ta ũrĩa mũmbunge wa Mwea aratarĩria mũndũ gwĩtwo Mĩrĩ augĩte atĩ no mũhaka mangĩgeria kũhũrana na ũndũ ũyũ na nĩgetha makorwo makĩũhukia, kuona rũciũ rwa ciana ici rũrĩ haceke, na nĩguo itemi-inĩ rĩgũtigĩrĩra atĩ nĩ makorwo magĩthara rũciũ rwa ciana ici. Reke twamũkĩre riboti ĩno kuma kũrĩa Mwea. Ũhahami wa ciana na ũnyui wa dawa cia ndũgũgio nĩ imwe cia ciĩko iria cicũngagĩrĩria ciana nini kwaga gũthiĩ mathukuru-inĩ, kũrĩa kũringana na mũmbunge wa Mwea Mĩrĩ Maingĩ atarĩirie kaingĩ na kaingĩ ciana ici ciagaga gũthiĩ gũthoma nĩ ũndũ wa mawĩra marĩa maheagwo mĩgũnda-inĩ ya mĩcere. Gũkoragwo na mawĩra maingĩ mũno Mwea, ũkonaga ciana nĩ irauma thukuru at a very early age nĩ ũndũ wa kũgĩa mbeca. Ũkona mwana nĩ athire kũbanda mũcere, athi kũbanda mũcere oka na mbeca kũkĩ ũndũ ũngĩmwĩra. Ona gũkĩrĩ ũguo Mĩrĩ etanire mũcemanio ũrĩa ũgũkinyĩtio nĩ anyiti itemi ngũrani, akiuga nĩ amakĩtio nĩ maaksiri arutwo magĩte mwaka ũyũ, akiuga rĩu minisko yao ĩrĩ thĩ wa 4. Ũmũthĩ twĩna mũthenya tũreta the Mwea Education Summit. Ũmũthĩ nĩguo mũthenya ũrĩa ndĩraugire tũcemanie tũ stakeholders ma kĩthomo, tondũ kĩthomo to mũrutwo nĩ nginya arutani, nĩ nginya leadership na aciari nĩgetha gĩ-succeed, na nginya arĩa mekaga wega na arĩa matekaga wega tũgoka bamwe nĩgetha tũmenye Mwea tũngĩka atĩa na kĩthomo, tondũ ndarora performance ya Mwea ĩtirangenia. Rĩu ndĩrona nĩkĩnjĩte andũ arĩa metagwo stakeholders nĩgetha tũmenye nĩ atĩa tũgwĩka tũtware kĩthomo kĩa Mwea na igũrũ. Thĩna ũrĩa mũnene makĩria ũrĩa ũraruta ciana nyingĩ mathomo-inĩ nĩ ũnyui wa dawa cia kũrebia, kũrĩa maingĩ augĩte nĩ ekũhũrana naguo na nĩ ũgũthira kaimana. Tũgacoka tũkona ciana kuna challenge ingĩ ya drugs. Ciana citũ iranyua drugs nginya ci primary school, iranyua bangi, iringi ikĩthecaga ndawa. Rĩu kuna kathĩna kau
kuna ga challenge kau no nitukoretwo tugiciariria na ni urona ava na DCCs makwa meri ni makoretwo makirora uburo ucio. Anduni ake DCC wa Mwea Fred Ayeko augite we na maabitha ake ni mehotorete kuukia wendia wa dawa cia kurefia na gutigirira aria othe marenderia ciana dawa ici ni maikio ngono. Muletu kama security officers ni kuhakikisha kwamba tuko na mazingira bora ambapo mwanafunzi wetu atapata ile ya kwamba apate kusoma bila shida yote. Na zile juhudi ambazo tunafanya ni kwamba tunapigana na mambo ya pombe haramu na pia tunapigana na mambo ya madawa za kulevya, na tungependa sana kushukuru mahakama yetu ambayo tunashirikiana nao pamoja. Kuna watu wengi sana ambao tumeshika katika sub county mzima na wameweza kupigwa faini ya shilingi 20,000 na zaidi, na wengine wamepata kufungwa. Andu-ini ha Muthingi TV ni ejitagwo Wambui wa Maina. Na kurumira ripoti ya mundu gwitwo Wambui wa Maina. Tabe tukirie ro hanini ndwekorwo githira mitambo amuni ndiracokire na mena mage maingi no ngumenyithia ati inambere na kuranira ni kuria ngende ni citu kinyanĩria Facebook @Muthingi TV, X niyo Twitter @Muthingi TV, ode mwana kuria munene wa YouTube ni @Muthingi TV. Tabe tukirie What about mambo fantastic even not scholastic? Chota kuchota na heti ya supermarket imerudi. Ukifanya tu shopping ya shilingi 1,000, wewe unaingia kwa promotion ya chota kuchota na heti ya supermarket. Watu wanaendelea kushinda ndani ya heti ya supermarket. Ndio What tata? Kitoko. Hey, wewe na umeshinda nini? Yote. Hamsa. Wewe nalala. Karibu ndani ya heti ya supermarket uweze kuchota kwa wingi kabisa. Watu wanasema nini? Nakwambia kwamba chota kuchota. Unangoja nini? Magari 7 za kushindaniwa, TV, fridge, microwave, shopping vouchers, school fees vouchers, instant prizes na zawadi zingine kemkem. Chota kuchota imethaminiwa na Hetias, Oven Fresh Bakery, Gigabyte, Mount Kenya Milk, Clover's Food Products, Velvet, Magic Drink, Pwani Oil, Arenco, Fruit Juice, Masterchef, Toilex, Coolsy, Mika, Wash Ultra, Philos, Pristol, Nivea, My Choice, Ushindi, Fresh Fry, Arimis Jelly, Cabernet Water, Dettol, Ketepa, Meta, Glucose, Coca-Cola, Rosy Tissue, Big Giant, Elbins, Unilever, Fresh, Unga wa Dola, Blueband na Pasta Star. Shindano la chota kuchota linaanza tarehe 1 Disemba hadi tarehe 10 Februari mwaka 2024. Hetia Supermarket, a world of choice. Uri murimi munini na ni uravatara ngwataniro na nyumba ya mohoro, ihinda nĩ rĩrĩ, amu Muthingi TV nĩ irakuhe mweke wa kwanĩrĩrithia kimenyithia nĩguo ũkũrie biacara yaku na njĩra nene. Tuhũrĩre thimũ kũgerera 0777 572 358 kana ũtwandĩkĩre email nĩyo sales@lookuptv.co.ke. Ũka tũtume ndũgũ na tũtirithanie hamwe, amu ndũgũ nĩ makinya.
Ni twagicokeria na gitio kinene ringi ngunyite ugeni gukune kwa Muthingi TV kuria munene wa Facebook ni @Muthingi TV ndakorogio na mundu gwitwo Mwangi James Odomwe na MC presenter wa kuma kundu kuria gugwitwo Kandara. Na tugithi na mbere ni ati ni miaka 25 kuma riria kambuni ya Bricks Security iria ni kambuni ya mundu kiumbe yambirie kwambia gutabania mihango ya kugacirithia ugitiri kuri andu matiganite guku bururi-ini matanya gutigirira mautungata ma ugitiri ni makoro makigacirithio akeria hindi ya kuhumburio thumbi munene wa kambuni ino John Mutua augite kambuni ino ni ihariirie kuruta mautungata na njira iria yagirire itemi riria gutigirira ati waragania undu umwe na wigiririki thiini wa wira wao ni wakorwo ukigacira niguo kugacirithia ugitiri. Reke twamukire riboti ino. We offer a wide range of services. We are a one-stop shop for security services. We do guarding, which is our main or our core line, business line. We do cash valuables management. That is what people normally call cash in transit. We do dog services. We offer dog services. We do alarm response. We do specialized operations like close protection services, roadside rescues, and such kind. We have different lines that we serve: manufacturing. We do banks. Those are financial institutions, government institutions. We have tailor-made training that covers all. So our guards, once they are trained and they have graduated or passed from a training school, we are able to post them to various assignments. On access control, on the various topics that topics have brushed through, on access control I think I'm more confident. On first aid I also think I'm also more confident. I know on fire management I'm also more comfortable. On PR, that is public relations, I'm also more comfortable than I was before this particular training. So technically Brinks is a wide company, and it has covered most, if not okay, our target is to cover all, so it has covered most of the security industry. Nao arugamiriri a thothaiti cia kahua Kirinyaga ni marutĩirwo mukana wa gũtacũkĩrio makinya mahiũ ma kĩwatho kũrũmĩrĩra kungumania kĩgĩna kĩa mũrĩmi wa kahua, ũndũ ũrĩa ũcũngĩrĩirie kũharagana na kũgwa gwa thothaiti imwe. Mukana ũyũ ũrutĩtwo nĩ minista wa thothaiti Simon Cherugui arĩ kaunti-inĩ ya Kirinyaga, kũrĩa ahete thirikari ya kaunti ya Kirinyaga ũndũ ũmwe na arũgamĩrĩri a thothaiti ici kahinda ga gũtabania ũthuthuria na kũmenya nĩkĩ kĩarĩire kĩngĩ na gũtabania riboti tarĩki 22 mweri-inĩ ũyũ tũrĩ mwaka wa 2024. Reke twamũkĩra riboti ĩno kuma kũrĩa Mohoro wa kaunti ya Kirinyaga. And we in Kirinyaga, Kiharo-inĩ kia General Kasam Kianyaga gĩcũgũ kaunti-inĩ ya Kirinyaga nĩkuo minista wa thothaiti Simon Cherugui ekinyĩtie mũcemanio-inĩ wa arĩmi a kahũa nĩguo kwaranĩria na arĩmi ciĩgiĩ kĩgĩna gĩa Cherry Fund, o ũndũ ũmwe na gwetha kĩhonia kĩa mathĩna marĩa magũmĩire mũrĩmi gũkũ bũrũri-inĩ. Cherugui ni aheanĩte notithi kũrĩ arũgamĩrĩri a thothaiti cia kahũa akiuga nĩ makoretwo makĩhatĩrĩria mũrĩmi kũgerera njama cia ungumania na gwĩtongia o ene na gũtiga mũrĩmi na ruo na thengia wa gwĩkĩra kĩo ũrĩmi-inĩ. I want to send a very serious warning to those who are always tempted. Wakati uchaguzi anatumia milioni 5 kuchaguliwa kama mwenyekiti ya society, wenyewe wanafanya uchaguzi kuwe kali hata kushinda ile ya kuchagua MCA na MP. Ni nini unatafuta na hii pesa mingi unatafuta hii kura? Na ni kazi ya service to the members. Those men, and I've not heard of women, if there are, those people, your days are numbered. Mwandĩki mũkaru ministry-inĩ ya thothaiti Kilemi augĩte nĩ maheanĩte ndeki kũrĩ bunge marĩa mekũmũrĩka ũrũmĩrĩri wa thothaiti na wona mahĩtũkio na gũtuĩka watho megũkorwo na ũguni mũnene kũrĩ arĩmi a kahũa harĩ kũramata kahũa kao. Sasa unajua kuna kazi yetu kama executive. Mimi I can confirm, and I was telling Waziri in the last week December the Cooperative Societies Bill 2023 na fikiri ibadilisha sasa 2024 was transmitted from the Attorney General's office ikapelekwa parliament.
Mr. Speaker akiona ataimaki kwa committee inaitwa ya trade na cooperatives, and the honorable member for a show sit in that committee. Bwana mheshimiwa, nakuomba angalia bill. Tumeambiwa is Excellency the Deputy President alisema anataka hizo bill ziende kama risa. Riu Chelugui oretie thirikari ya kaunti ya Kirinyaga hamwe na ruhonge rwa uramati wa thothaitĩ ihinda-inĩ rĩa thikũ 21 makorwo methete kĩhonia gĩa thĩna ũrĩa ũgũmĩire thothaitĩ ya Rawama. Na kama bei ama soko iharibike kule Nairobi, ikuje chini ya ile nitatangaza, sisi kama serikali tutagharamia hiyo hasara. Andũ-inĩ ha Muthingi TV niĩ njĩtagwo Wambui wa Maina. Gatho cia mũndũ gwĩtwo Wambui wa Maina nĩ ũndũ wa riboti ĩyo njega na nginya rĩu tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ kĩama kĩa mwana mwĩreri kĩrĩa nĩ kĩa amemba 150 nĩ gĩkaire thirikari ikorwo ĩkĩmarutĩra title deed cia mũgũnda wao ũrĩa magũrĩte mĩaka ya 90 kũrĩa Naivasha gũkorwo-inĩ kaunti-inĩ ya Naikuru, na kũrĩa thutha wa kũũteanĩria makorire mũgũnda wao wĩtahĩirwo na ũgakomborithanio. Rĩu thutha wa mĩaka 25 igoti nĩ rĩrĩkĩtie gũtuithania cira wa mũgũnda ũyũ kũrĩa rĩu makindirĩte ta ene mũgũnda rĩu makĩhoya thirikari ikorwo ĩkĩmateithĩrĩria harĩ gũkorwo makĩruta title deeds. Reke twamũkĩra riboti ĩno kuma kũrĩa Naivasha gũkorwo-inĩ kaunti-inĩ ya Naikuru kwa mũndũ ũgwĩtwo Susan Kĩhika. Mũgũnda ũyũ twagũrire 1998 twarĩkia kũgũra ndwagũrirwo nĩ andũ arĩa othe members cia mwana mwĩreri, nĩ gĩkundi kĩagũrire andũ arĩa metĩkĩrĩte kũruta mbia ciao members 157, na nĩ tũkoragwo twĩna nginya balloting register ĩyo atĩ mũndũ ti mwana mwĩreri yothe yagũrire mũgũnda gũkũ, nĩ individuals magũrire, mũndũ agũraga kũringana na hinya wake. Kũrĩ wagũrire kuma hau andũ nĩ macokire magĩũka gũkũ na tũgĩikia ballot na mũndũ akĩonio mũgũnda wake na twarĩhĩte nginya surveyor, maũndũ mothe nĩ twarĩkĩtie. No rĩu thĩna waingĩrĩire andũ maga gũka gwaka, andũ aya neighboring makĩanjia gũtonyerera mũgũnda kĩa hinya na magĩcoka magĩkomborithio nĩ arĩa matarĩmaga. Rĩu makomborithirio mathire ũguo makĩrega kũrĩha akomborithia, makĩanjia gũgwĩta wĩtemere. Mũkansero ũrarĩ kuo last time wetagwo Gatharĩki, nake ũcio nĩ atũgeragia gũtũteithĩrĩria mũno, nĩ atũteithagĩrĩria tondũ nĩ oĩ history ya mũgũnda. Hĩndĩ ĩyo metagwo kansora etagwo Mũnjing'a ũrĩa wa insaitire andũ magĩũka makĩmomorera andũ arĩa makĩte gũkũ na makĩtemera mĩgũnda ĩno itũ ĩtuĩke nĩ mĩgũnda yao. Kuma hau ona tũthiĩte o ũguo ũrĩa rĩu wĩkuo MCA nake nĩ ora insaiti andũ aya mena mũthuriwe, na tũkoria atĩrĩrĩ haha ĩno ti family issue atĩ nĩgetha makorwo makĩng'ang'anĩra mena mũthuriwe na ti member David, ti member a mwana mwĩreri, tukarigwo nĩkĩ. So ihoya ritũ rĩ tondũ tũtirĩ na andũ tondũ decree nĩ yaumire mweri wa kenda ya kuonania nĩ ithuĩ ene mũgũnda ũyũ hatarĩ doubt thirikari nĩ ĩtĩkĩtie. No rĩrĩa ndakomborithirie rĩ ndacokire kuona mũgũnda nĩ wabamirwo, ukona nginya TV-inĩ andũ maiyũrĩte gũkũ nginya ũgacanganyikĩrwo karigwo atĩrĩrĩ right ĩrĩa maingĩrire nayo nĩya na metio maratathi ta matwĩ namo matirĩ maratathi marutaga. Rĩu ithuĩ tũngĩkĩenda thirikari ĩtũteithie nĩgetha rĩrĩ tũkĩona kana nĩ tũgũkĩona taito, tondũ tũngĩona matato rĩ no tũcoke mĩgũnda itũ na tũkĩanjie kũrĩma na arĩa matarĩ wa gwaka moke magĩake. Wakwa warĩ harĩa mbere ya mũgũnda ũrĩ. Na kuo kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado nyanake nini nĩ ikoretwo ikĩhũthĩra gũtambia ũndũ ũmwe na gũtwara mĩario mĩrũrũ kũrĩa ng'enda-inĩ ya ũkinyanĩria magĩũkĩrĩra athuri a rũrĩrĩ rwa Maathai makĩria kuma gũkũ kaunti-inĩ ya Kajiado. Gĩko gĩkĩ nĩ kĩnyũrũrĩtio na gũkũmithio nĩ mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama kĩa mũndũ ũgwĩtwo Olai Tip kũrĩa augĩte atĩrĩrĩ nĩ akwenda nyanake ici cikorwo cigĩtĩa athuri kuona irathimo nĩo makĩheanaga na makĩmoria atĩrĩ matige gũtinda magĩũkĩrĩra athuri nĩgetha magakorwo makĩnengerwo irathimo. Reke twamũkĩra riboti ĩno kuma kũrĩa kaunti-inĩ ya Kajiado. Njia ambayo tunataka kuonyesha watu wetu ni kwamba tusipoteze, watoto wetu wasipoteze heshima kwa njia ya siasa.
Kutafuta kiti sio kutukana mama yako ama baba yako ama ndugu yako mkubwa. Unauza sera zako, wananchi wakupe kiti uongozi. Kujua kuandika media sio daraja ya kwenda juu ati utukane kila mtu. Tunataka kuonyesha hawa mila yetu tangu zamani ni heshima. Umasaini tangu dunia iundwe walikuwa na viongozi na kulikuwa na njia ya kutafuta uongozi bila matusi, bila haramu, bila tashwishi nyingine yoyote. Kwa majina naitwa Richard Kipape Oloitiptip. Kuna furaha kubwa sana siku ya leo kwa kuchaguliwa kama chairman wa Kajiado County Council of Elders, chairman wao. Tunataka kusema kuwa hii Council of Elders iheshimiwe, kwa sababu inaheshimiwa na serikali iliyoko sasa na itaheshimiwa na serikali itakayokuja na serikali nyingine itakayofuata hiyo, kwa sababu daima lazima kutakuwa na Council of Elders. Wawe ni hawa, wawe ni wengine, lakini Council of Elders ndio wanapeana mwelekeo. Uongozi hutokana kwa Mungu. Mungu ndiye anapeana uongozi. Na kama watu wengi wanaendaka kwa debe, kama mimi nimeenda mara 4 nimeanguka. Lakini wale ambao wamenishinda kwa kura huwa na waheshimu. Nataka kusema hii maneno ya kuingia kwa social media na kutukana wazee na kutukana viongozi kwa viongozi, hiyo ni tabia mbaya na hairuhusiwi kwa Kimasai. Masai kiongozi ni kiongozi. State House Controller ni kiongozi. Wale lengu ni kiongozi. Senator wetu ni kiongozi. Women rep wetu ni kiongozi. MCS ni viongozi. Wapewe heshima yao. Sisi kama council ya Masai elders tunawaheshimu wote. Na hatutaki watu wadogo waanze kudharau viongozi ambao walichaguliwa kikatiba. Na njitigiria imwe kwa imwe tuhunguragie nginya kuria kaunti-ini ya Samburu. Nao aikari ya kaunti-ini ya Samburu na makiria aria matehotete kimuturire na aria ni arĩithia a mahiũ ni magunĩkĩte thutha wa thirikari ya kaunti ya Samburu gukorwo ikimahe mbũri mũthemba wa ngala igana rĩmwe rĩa 50 thutha wa mahiũ mao gũkua na njĩra nene kũrũmĩrĩra ng'aragu ĩrĩa yagũmĩire gĩcigo gĩkĩ ũndũ ũmwe na wagi wa mbura. Mũmbunge wa gĩcigo kĩa Waso mũndũ ũgwĩtwo Kelvin Lamantan ni agathirire mũbango ũyũ akiuga atĩ nĩ gũkorwo gĩteithĩrĩria hanene harĩ kũgacĩrithia thayũ ũndũ ũmwe na kũnyihia mĩhang'o ya ũici wa mbũri, kuona nĩ makoretwo makĩhe nginya mbeũ njĩthĩ kuma gĩcigo gĩkĩ itemi-inĩ ya kũmahotithia kĩmũtũrĩre. Reke twamũkĩre riboti ĩno kuma kũrĩa Samburu. Tulikuwa na idadi ya mbuzi 150 na hii mbuzi 120 ni ya jamii wengine, na vile tunachagua beneficiaries ni tuko na zones tofauti. So kila zone wanafanya kamkunji ama mkutano, wana identify watu wao ambaye wamepoteza kila kitu wakati ya jilali. Alafu wanasema leo ni fulani, ndio sasa wakiwa na subira kwamba kitu ingine ikipatikana tena watachagua. Pia kwa warani tumechagua pia warani katika zones. Tuko na viongozi ya warani na viongozi ya wazee, so tunafanya mkutano na viongozi ya warani na pia wazee ili wazee wachague pia warani wale watapewa ambaye wamepoteza mali yao kwa ukame ama pia wakati ya vita iliibiwa, na ndiposa tumepata msaada kama hii ya mbuzi, na hata tumepata mbegu ya mbuzi yetu inakuanga ndogo, lakini tumeona mbegu yenye tulipewa leo tunaweza peleka nyumbani salishe tupate mbegu nyingine tofauti, ndio tupate hata faulu nyingine, pesa zinaweza ongezeka kwa mbuzi. Nashukuru kwa upande ya warani, sisi tunashukuru sana, maana tumeshikana na MC wetu. Siku hizi hata hakuna vita, hakuna wizi kwa wingi, bali tu ni tunaendelea na biashara zetu, na pia tunashukuru. Fanya restocking, kutafutia wa pesa za biashara, na pia kurudisha wangependa kusoma warudi kwenda shule, kwa sababu wengi wao bado ni washanga, wanaweza rudi shule. So mimi nimeanza program ya warani about January 2023 na bado tunaendelea na imezaa matunda. Hiyo kugelesha warani, kupeleka exposure tours,
kushikana na county na pia conservancies imezaa matunda. Sobe tuikirero hanini ndiwa ikorogethi haraya muri ndiracokire na ikereka ria keri ni muthingi iharo-ini. Muturire-ini uyu ni gutongana na andu mithemba yothe, anini, akuru, akeni na amwe maihoretwo ni ihoru. No haria yothe gutire utari karugano gake ka gikeno, kieha kana matina mundu anakiruka. Ta mwana ni ndatwikire so embarrassed na hau ni ndakorirwe no tho mwingi muno towards my mom. Ndakimenya ngoma nake tikihi. Ndakimenya nake ngoma tikihi. Nikionie Njeri wa Mwangi tukite na tafarira ya rugano rwaku kagia na kamweke ga gutwira maria wanagerera na githomo kiria wathomire kuri macio mothe. Ni o Juma thaa 2 cia hwaini guku kwa Muthingi TV kihumo gia gutherema. Asa. Ndarega asa. Karibuni na mwikare mujire niki kiaria kingi. Pastor, mundu toyo okaga utuku biu na ndari uguo tene. Thiku ici ona thimu yake ndigikwira ndamehutirie ri. Ni password yekiraga. Maundu tamaya nimo mahagurite ihiko nyingi. Na ithui Muthingi TV tugakurehera tafarira ya mwanya itagwo kwiregeria. Ungikona mundu ciana cia nyarara muthu umenye mutumia ucio no monete no nginya wambe wamukire mundu hietha thamake o muthenya wa kiumia kuma thaa 4 cia utuku nginya thaa 5 na nie Njuguna wa Ngugi. Thiini wa ikereka ritire gutiriha mutaburo witwa Mohoro wa Hwaiini wa umuthi ni Muthingi iharo-ini. Nayo team iramataga bitika, nayo team inyitaga itemi bitika-ini cia kagikari inene ga guku bururi-ini. Bitika irikoragwo ikira matoni kiama kia mubira guku bururi-ini kia FKF team ya KCB nirikitie kwandikithia athaki angi 7 ari nio Collins Neto kuma timu ya Mohoroni FC, Odemo na Francis Onyango kuma timu ya Bidco United. Katika athaki angi 5 riboti icio koragwo kihariririo mwandiki witũ wa Mohoro mundu witwa Gishohi wa Mwangi. To be right into action because you can see tuko katikati ya mid season haijatupa muda wa kuprepare. Tumekuja leo but they have been playing league matches, so na ni wazoefu katika league, so I think they should come and adapt as quickly as possible sababu hatuna time, we need results. You can see tumekuwa na poor outing mechi mbili, tumelose against Zoya, tumelose against Tusker. Sidhani tena kama tunaweza kuwa na sababu ya kusema we need to lose against, even a draw against Ulinzi is not okay, so they need to come up wakuja wafanye kazi ambao tumeletwa kufanya, because we have seen something ambao wamekuwa kifanya katika timu zao, ndio maana tumewachukua. So nadhani watakuja na wataingiana na wenzao na adapt haraka ili tuweze kupata results coming the Sunday. Guko bururi-ini njitikire tukorwo tukirongoria riboti ingi kigimaine na ligi nene ya guko bururi-ini, na ni ati timu iria ikire wa ligi nene ya guko bururi-ini nicirikitie kuingira thiini wa ikereka ria 14 kuria muthi wa rucio maundu magaikorwo makihana ta iharo-ini na ni guko bururi-ini. Timu ya Gor Mahia makang'ethana na timu ya Kariobangi Sharks,
timu ya Kakamega Homeboys manyite ugeni timu ya Bandari FC roine timu cigakurigita bururukana ota ugo ndakorwo ngikurekereria mutaratara ucio. Tukiohe virago vitu tumagara imwe kwa imwe nginyagia kuria bururi-ini wa Ngeretha na ni ati ligi nene ya Ngeretha ni irikitie kuingira ikereka ria 20 kuria timu ya Burnley makang'ethana na timu ya Luton Town, nayo muthi wa rucio timu ciingira ikereka ria 21 kuria maundu namo magakihana tao. Timu ya Chelsea matugane na timu ya Fulham United, niyo timu ya Newcastle mang'ethana na timu ya Man City iria gitongoretie thiini wa ligi nene ya Ngeretha. Ngatho cia mwanya kuria wagitikira gukorwo gitwana nani kumaria twambirire mutamburuko witwa Mohoro Hwaiini wa umuthi. Ngatho cia mwanya ndambire andu maigana ona mambiririo ni Mwangi James, thengiu ni gutirira mundu gwitwo MC Muhia wa Kandara. Ngatho cia mwanya ona aria othe marikia gukinyaniria mutamburuko witwa Mohoro Hwaiini wa umuthi. Ngai wa muoyo haramurathima kuria mwirori witu. Ngatho cia mwanya ni gwitikira guthii na mbere na gutwarana na ithuĩ. Naho hau niho gukorwo ngitihira mohoro maitu Hwaiini wa umuthi. Nie ngumenyithia ati ni tugukorwo tukiona na muthenya wa rucio. Ngai wa muoyo arokumenyerera arokureithia na arokugitira naguo. Ngai wa muoyo muthenya wa muthi arokihe utuku mwega nake muraika wa Ngai arogwata gukumenyerera na gukureithia. Nie ni ndaumagara ritwa riakwa ni Maina wa Mucoe.